So this is the second time that I've been invited to speak with people in Turkey, and I'm really happy and honored. I don't consider it honored a feeling, so I could translate that, but anyway, I'm happy and honored to be with all of you in Turkey again via Zoom. Türkiye'de konuşmak için ikinci defa davet ediliyorum ve gerçekten çok mutluyum ve çok onurlandırılmış hissediyorum, onur duyuyorum. Bu arada da onur duymayı da tam duygu olarak söylemiyorum ama yine de yani burada Zoom'da sizle birlikte olduğum için mutlu olduğumu söyleyeyim. Ever since I was a young child, I have always valued international connection. So it's really meaningful for me to be here with all of you. Küçük çocukluğumdan beri uluslararası bağlantılara hep çok kıymet verdim. O yüzden bugün burada sizle birlikte olmak benim için çok kıymetli, anlamlı. So the topic this evening is empathy hacking. Bu akşamın konusu empati korsanlığı. And I requested this topic because I'm actually working on a new book, and the whole topic is on empathy hacking. Bu konuyu ben rica ettim çünkü yeni bir kitap üzerine çalışıyorum ve kitabın tamamının konusu da işte empati korsanlığı üzerine. So it's very much on my mind right now. O yüzden şu an bayağı aklımda yani. And as you may know, I've written a couple of other books. I'm going to put a link in the chat. If you speak English or German or Chinese, the first book is available in those three languages. Biliyorsunuz birkaç kitap daha yazdım. Şimdi sohbet alanına linkini de koydum. Eğer İngilizce, Almanca ya da Çince konuşuyorsanız ilk kitap bu 3 dilde bulunuyor. So if you go to this website, the first book is Connecting Across Differences that I co-wrote with Jane Connor. Jane Connor'la birlikte yazdığım ilk kitabı görebilirsiniz internet sitesine giderseniz. Farklılıklar üzerinden bağlantı kurmak adı. If you scroll down, you'll see another book I wrote that's an illustrated book called Urban Empathy. Daha aşağı gittiğinizde de Şehir Empatisi diye bir kitap görebilirsiniz, resimli bir kitap. And there's also a couple of interviews that I did with Marshall Rosenberg that you can download for free right off my website if you speak English. Eğer İngilizce konuşuyorsanız doğrudan internet sitemden indirebileceğiniz ücretsiz Marshall Rosenberg'le benim yaptığım görüşmeler de var. The first book, Connecting Across Differences, is published by Puddle Dancer Press, and they've been asking me for years, like I think 6 or 7 years, to write a new book. Bu ilk söylediğim kitap farklılıklar üzerinden bağlantı kurmak Puddle Dancer Press tarafından yayınlandı ve yıllardır benden yeni bir kitap yazmamı istiyorlar. So this empathy hacking book is finally the book I'm working on, and I want to tell you a little bit more about empathy hacking today and give you a chance to practice it. Ve nihayet de işte o ikinci kitap, şu an üzerine çalıştığım empati korsanlığı. Bugün de biraz bunun üzerine size bilgi vermek istiyorum. So first of all, I want to share how when I first started learning about NVC and empathy, it seemed like magic to me. Öncelikle şunu paylaşayım. Ben ilk şiddetsiz iletişimi ve empatiyi öğrenmeye başladığımda bana çok büyülü bir şey gibi gelmişti. I'm wondering if anyone else has had that experience where it seems like magic. Has anyone else had that experience? Başka böyle bir deneyime sahip olan var mı? Bir el kaldırsa böyle büyülü, sihirli gelen kendisine. The magic took several forms for me. One form of the magic was noticing when I was heard how different I felt inside. Bu yani çok çeşitli şekillerde büyülü gelmişti bana. Bu şekillerden birisi de duyulduğum zaman bunun bana nasıl farklı hissettirdiği şeklindeydi. It was amazing to me how if I was stressed or angry or some other feeling was up for me, that when I was heard, how my whole system, my body could settle. Yani işte diyelim ki kızgınım, stresliyim ya da başka herhangi bir duygu canlı içimde duyulduğunda nasıl bütün bedenim, sistemim rahatlıyor, oturuyor içine kendine. That seemed like magic to me.
How does that happen? Wow, that's incredible. Bu bana bayağı büyülü gelmişti. Nasıl oluyor ya? İnanılmaz. And then the other form of magic was sometimes I'd be talking to someone and who knows what I'd be telling them. Maybe like, oh, I'm in the middle of some big changes and a little overwhelmed and I'm not sure what I'm going to do or whatever. And then the person would make an empathy guess and I'd be amazed. And they would say, oh, it sounds like maybe you're a little stressed and you're wanting some relief. And I'd be like, yes, how did you know? Bir de şu da çok büyülü geliyordu. Şimdi diyelim ki işte birisine anlatıyorum. Diyelim ki işte ya zor zamanlardan geçiyorum, işte bir takım değişiklikler olacak ama işte ne bileyim yani ne yapacağımı çok bilmiyorum falan gibi laflar diyorum. Karşı tarafta diyor ki aa ya hakikaten böyle stresli gibisin ve zor bir zamandan geçiyorsun gibi mesela bir empati tahmininde bulunuyor. Ben de diyorum ki aa evet nasıl bildin ya? Does anyone else had that experience in particular? Özellikle böyle bir deneyim yaşayan da oldu mu? I felt very transparent. It's like, oh my goodness, how do they know all this about me? Çok şeffaf hale gelmiş gibi hissettim. Allah Allah nasıl benim hakkımda bu kadar çok şey biliyor bu insanlar? Now, of course, now that I have learned to practice NVC, I know that that person was just listening to what I was saying. Ve şimdi tabii artık ben de şiddetsiz iletişim pratik ettiğim için biliyorum ki aslında o kişi sadece benim söylediğimi dinliyordu. So for me, the magic of NVC and the power of NVC is that Marshall Rosenberg decoded, figured out a system for something that is normally in human experience quite nebulous. And usually there isn't a system for it. O yüzden aslında benim için şiddetsiz iletişimin büyüsü ve gücü şurada. Marshall Rosenberg normalde insan ilişkileri arasında daha böyle gizli kalan ve uygulamak için bir sistemi bulunmayan şeyin kodunu çözdü ve bir sisteme oturttu bu işi. So at least in English, the word hacking has become popular in the last 10 years in a different way from the original meaning. Yani en azından İngilizce için konuşayım. Bu korsanlık diye çevirdiğimiz İngilizcesi hacking olan, bilgisayar terimi olan laf İngilizce'de tabii artık ilk anlamı dışında bir sürü farklı anlamlara gelmeye başladı ve yaygınlaştı. Originally, if you look up the actual definition in a dictionary of hacking, it'll say something like breaking into a computer code to get access to information that you wouldn't normally have, something like that. Evet, yani kelimenin orijinal tanımına baksanız sözlüğe girip şunun gibi bir şey söyler. İşte bir bilgisayarın kodunu kırıp girmek, bilgisayar korsanlığı yapmak anlamında. So originally it would be considered negative, quote unquote, and even criminal activity. O yüzden aslında ilk anlamıyla düşününce olumsuz, hatta neredeyse yasal olmayan, suç sayılan bir eylem gibi görülebilir. But in the last 10 years, at least in the United States, as some of you know, I live in New York City. In the last 10 years or so, in popular usage, the meaning of the word has changed to reference like having a shortcut where you figure out it like a inside efficient way to uncode something to get the system. Fakat Amerika'da son 10 yılda ki biliyorsunuz ben de New York'ta yaşıyorum. Kelimenin anlamı değişti ve daha çok şu tarz bir anlama geldi. Bir şeyin böyle kısa yolunu bulmak, bir böyle küçük bir ipucunu bulup onun böyle kodunu çözmek gibi olumlu bir anlama evrildi. So I hope that makes sense to everybody, what I'm saying about hacking. If you have any questions or you're confused, please raise your hand and I'll see if I could confuse you on a higher level, as I jokingly put it. O yüzden umarım şimdi korsanlık dediğimde burada anlatmak istediğim herkes için netleşmiştir. Eğer kafanız karışıksa lütfen el kaldırıp soru sorun. Ben de bakayım daha fazla karıştırabiliyor muyum kafanızı? So in my opinion, Marshall Rosenberg was the original empathy hacker. Benim görüşüme göre Marshall Rosenberg ilk empati korsanıydı.
I see some of you nodding. So because I love connection and making my programs participatory and hopefully engaging, I want to ask you if you know what I mean. How was Marshall an empathy hacker? Does anyone have a thought? Şimdi tabii ben böyle başınızı salladığınızı görüyorum. Sunduğum programlarında böyle insanların katılımcı olmasından çok hoşlanıyorum. O yüzden size sormak isterim. Neden sizce Marshall Rosenberg ilk empati korsanıdır? Var mı bir fikriniz? Any ideas? Bir fikriniz var mı? And this is not a test. We're not at school. It's just I'm curious what you think, what you've experienced. Sınav değil tabii, okulda değiliz. Sadece merak ediyorum sizin deneyiminiz nasıl? It's about connection for me. Bağlantıyla ilgili bir şey yani. And Shirvan, let me take a moment to express my gratitude for your interpreting. I'm really experiencing ease with how much information I can share and my experience of your capacity to track and translate it. So thank you for that. Şirvan, sana da teşekkürler takip edebildiğim için. So I see, I'm not sure I'm going to pronounce your name the way you pronounce it. Bahar, her hand's up. Bahar'ı görüyorum. Adını doğru söyledim umarım. Yeah, that's right. It's Bahar. Are we talking about the way how he defines empathy? Because as far as I know, the general common sense about empathy is something else rather than what Marshall is talking about. Yeah, are you willing to say more about that? I'm curious to hear And more. also, can you translate yourself or should I? Oh, Ben şeyden bahsettim, yani Marshall'ın dışında kalan genel bir empati tanımı var ve bu hani genel empati tanımı da yaygınlık kazanmış durumda. Onun etkisinin hani korsan olarak tanımlanmasının sebebinin Marshall'ın empatiye getirdiği hani farklı tanım olup olmadığını sordum. Dian da bana hani herhangi bir şekilde şey yapmak ister misin, biraz daha açmak ister misin? Güzel bir nokta dedi galiba, öyle bir şey dedi. Hatırlamıyorum tam olarak. Yeah, so are you willing to say more about what you experienced about Marshall, how he, gave a hack about empathy itself? I think that's what I heard you say. Biraz daha açmak ister misin? Marshall'ın empatiye nasıl böyle bir korsanlık uyguladığı konusunda sanırım onu demek istedim. It's much more of how to say it. I have two answers to that. One is that in general, in common sense, I'm not sure about all the methodologies, but in common sense, the way people were merging to empathy was there was you and the other one, and the empathy was only for the other one. You know, it wasn't you were not looking at yourself, your inner self. You were not talking with your own self, and the curiosity. I think the change, the shift is about the curiosity, being curious, you know, because the other way, if you are only looking at others and whatever you try, whatever you do, you find yourself in a place that you are somehow judging them, you know. And in general, for the conversation part, it was not like a dialogue. It was just much more of an assuming part, and you assume something about the other one, and then you accept your assumption and then go on to that one. And when that one rejects you, you're offended by that. But by Marshall's definition and by nonviolent communication, it's much more of something like I can, if I need empathy, I can give it to myself too. And if somebody is asking, I can give them. This is not something that I have the right to go and give some empathy to someone, because actually, if they're not asking for something like that, if they are not, if they are not in need of something like that. Sorry, I'm enjoying a lot the conversation. On the other hand, it is going to be, we need to be translated, because for the rest of the
people, maybe they cannot follow it. I would love to be integrate everybody here, and then I would love to interrupt you, Bahar. Thank you, Özgen. I wasn't, aware of that. Okay, can you give us a brief translation for yourself and then continue? And would you please share the Turkish translation when you are talking? Ben şöyle bir şeyden bahsettim. Genel anlamda empati genel hani şey gibiydi. Karşı tarafa verilen bir şeymiş gibi söyleniyordu. Buradaki hani olaylardan biri kendi kendine empatinin olması ve kendi içine bakılması. Bir de bunun işte sebep olduğu şeyler vardı. İşte karşı tarafa karşı bir öyle ya da böyle yargılama söz konusu oluyordu. O yargıdan yola çıkarak bir harekete geçiliyordu. Karşı taraf bunu reddettiği takdirde de insanlar alınıyorlardı, güceniyorlardı. Hani Marshall'ın yaptığı şeyin daha ziyade yani tanımda yaptığı şeydeki değişikliğin hani empatiye ihtiyacım varsa kendi kendime de verebilirim, kendime bakabilirim. Karşımdakinin de eğer o istiyorsa ya da ihtiyacı varsa buna, böyle bir talebi varsa verebilirim gibi yepyeni bir şey getirdi, alanı açtı gibi bir şey söyledim ben. Yeah, and I want to recap a little bit to make sure I'm getting it. What I'm hearing on a high level is that Marshall brought in effect some what I would consider radical innovations around empathy. Şöyle bir özetlemek isterim ki ben anlıyor muyum emin olayım ondan. Diyorsun ki yani Marshall empati konusuna böyle radikal kökten yenilikler getirdi. And one that I heard you talking about was this idea, first of all, about self-empathy, which I often call, especially in a work setting or when I work with organizations, self-management. And that usually people thought about empathy being just about for the other person. Ve senden de duyduğum şey özellikle orada yeni olanın kendine empati vermekle ilgili olduğu ki ben de buna özellikle iş ortamında çalıştığıma kendini yönetmek diyorum. Çünkü tabii eskiden empati lafı dendiğinde sadece karşı tarafa duyulan bir şey gibi anlaşılıyordu. And that Marshall understood that one doesn't happen easily or well without the other. I often talk about, and I think other trainers do too, when you get on an airplane, it's been a while for me because of COVID, but when you get an airplane, they always tell you whose oxygen mask you put on first, your own. İşte Marshall'ın orada aslında keşfettiği şey her ikisi olmadan olmuyor yani kendine empati, başkasına empati, birisi olmadan birisi olmuyor ve işte hep hatırladığım şey bu konuda örnek benim. Uçağa bindiğinde ki Covid yüzünden bayağıdır binemiyorum ama hani söyledikleri şey oksijen maskesini ilk önce kime takacaksın? Kendine. And I often talk about this as the inverse of the golden rule, but you can't have the golden rule working without this because the golden rule internationally is treat others as you'd like to be treated yourself. But that means you also need to attend to yourself to do that. Bu aslında altın kuralın tersine çevrilmesi gibi görülebilir. Altın kural uluslararası bağlamda düşünürsek işte kendine nasıl davranılmasını istiyorsan başkalarına da öyle davrandır. İyi de ama kendine de o şekilde davranmazsan başkalarına öyle davranamazsın ki zaten. Bahar, did I, and I'm not sure I'm pronouncing your name again the way you do, but did I capture basically what you were saying? Did I get it? Yes. Özünü alabildim mi Bahar? Evet. Yes, thank you. Cool. Thank you. Yeah, so I agree. Clearly, Marshall brought in radical innovations about how we think about empathy and how to actually practice it. Evet, ben de katılıyorum. Marshall gerçekten empatiye yaklaşımımız ve aslen gündelik hayatta uygulayışımız üzerine gerçekten kökten radikal değişiklikler getirdi, buluşlar getirdi. And I'm putting in the chat a couple of concepts, which is the consciousness. One thing that trainers often talk about and Marshall talks about is like the two levels of practicing NVC. And one is the consciousness or the mindset, and then there's the skill set and the practices. Şimdi sohbet alanına bazı kavramlar koydum. Hem Marshall'ın hem de başka eğitmenlerin konuştukları bazı kavramlar var. Bunlardan bir tanesi farkındalık, zihniyet. Bir de hakikaten hani şiddetsiz iletişimi uygulama becerilerin, pratiklerin. These two levels work together because if you are doing the practices, the form of NVC without the consciousness, that's what Marshall called empathy from hell.
Ve bu iki kavram, bu iki seviye, bu iki düzey birlikte çalışır. Çünkü eğer şiddetsiz iletişim pratiklerini, becerilerini o farkındalık olmadan uygulamaya kalkarsan Marshall'ın cehennemden gelen empati dediği şey olur. And in my opinion, Marshall had hacks or shortcuts for both the consciousness and the skill set. Benim görüşüme göre Marshall'ın hem bu farkındalık zihniyet kısmı için hem de bu alet çantası, beceriler kısmı için küçük hacklemeleri vardı. And the two are intimately connected. I'm going to give a couple of examples. Birkaç örnek vereceğim çünkü bu ikisi zaten böyle yakından bağlı birbiriyle. One hack, in my opinion, that Marshall taught about the consciousness was he told people that you want to say yes to a request with the joy and enthusiasm of a young child feeding a hungry duck. Bence Marshall'ın bu zihniyet, farkındalık konusunda bulduğu kısa yol, hack ya da korsanlık diyeceğim kısaca yollardan bir tanesi şuydu. Duyduğum bir ricaya ancak bir çocuğun aç ördekleri beslerken duyduğu neşeyle evet de. I love this concept, and as a hack, it works really well in my experience. Bu yaklaşıma bayılıyorum ve benim deneyimimde bir korsanlık olarak bayağı da işe yarıyor. Even though I personally, as a young child, had a traumatic experience with a duck. Küçük bir çocukken ördeklerle ilgili travmatik bir deneyimim olmuş olsa da. When I was about 2 years old, I was eating a donut and very happy to be eating that donut. 2 yaşındayken böyle bir çörek yiyordum. Çok da mutluydum o çöreği yediğim için. I was with my family at a picnic in a park. Ailemle piknikteydik bir parkta. And a duck came up and grabbed the donut out of my hands. Bir ördek gelip çöreğimi çaldı. So this is not what Marshall meant, because usually you're offering the donut to the duck rather than the duck saying, "Oh, I want that donut." But I get what Marshall was talking about. If you look at a young child feeding birds with that excitement of the newness of it, the joy, that's what we're looking for when we say yes to a request. Tabii Marshall'ın söylemek istediği şey bu değil yani. Ördeğe çöreği veriyor olmak istiyoruz. Gelip ördeğin çalmasını istemiyoruz. Ama işte ben orada ne söylemek istediğini anlıyorum. Orada işte bir kuş besleyen çocuğun neşesi, oradaki yenilik, oradaki keyif. Evet dediğimizde bunları istiyoruz. So let's do an experiment together to try this out and see how it actually works as a hack. Bunu denemek için birlikte bir deney yapalım ve bakalım korsanlık olarak nasıl çalışıyor. So I would like everyone to take a moment and use your imagination. Şimdi herkes bir zaman ayırıp hayal gücünü kullansın isterim. Visualize, imagine a young child holding his palm out to a bird or maybe a puppy dog or kitten and offering some food to this animal and that child's joy and delight. Küçük bir çocuğu hayal edin. Böyle avucunun içinde mama tutuyor. Ya işte bir kuşa, küçük kedi yavrusuna, köpek yavrusuna böyle keyifle mama veriyor. Is everyone imagining that? I think some of you are, because I can see that you're starting to smile. Herkes hayal ediyor mu? Bence bazıları hayal ediyor çünkü gülümsediğinizi görüyorum. So imagining that image, and by the way, I have 3 cats and I really enjoy feeding my cats. It's very pleasing to see them eat, even though I'm not a child. I enjoy that. Bu arada benim de 3 kedim var. Çocuk olmasam da onların bir şey yemelerini izlemekten çok keyif alıyorum. But imagining this young child with glee, with such happiness, feeding the hungry duck, how do you feel in your body? Take a moment and notice. How are you feeling? Bu çocuğu böyle büyük bir keyifle, neşeyle bu aç hayvan yavrusunu beslerken hayal ettiğinizde siz bedeninizde nasıl hissediyorsunuz? Bir an bunu fark edin. Please put in the chat what sensations you notice in your body and what feelings come up for you when you visualize this young child feeding a hungry duck. Ve lütfen sohbet alanına bu aç ördeği besleyen çocuğu hayal ettiğinizde
bedeninizde oluşan hisleri ve içinizde hangi duyguların uyandığını yazın. And I'm going to ask, you can put it in the chat in English or Turkish, and Shirvan, I'm trusting, can translate if it's in Turkish or translate into Turkish if it's in English. İngilizce de Türkçe de yazabilirsiniz. Şirvan çevirebilir. Happy, pleasantly joyful, light and joyful, optimistic, comfort, peace. I love this one. I feel cute. So you feel more in American English, cute means adorable, attractive. In Irish and British English, it means clever. But either way, I enjoy seeing that. I feel cute. I feel cute. Amerikan ve İrlanda İngilizcesinde farklı anlamlara geliyormuş. Birisinde tatlı, birisinde uyanık hissediyorum gibi. Peace and compassion. Saray, could you put your comment in the main chat? You sent it to me directly, and I don't speak Turkish, I'm sad to say. Oh, you did now. Thank you. I see it. So peace and compassion. That's yeah. So with these feelings of happiness, joy, my guess is that you're feeling relaxed and open in your body. Is that true? Mutluluk ve rahatlık hislerini duyduğumda tahminim bedeninizde de rahatlık ve açıklık hissediyorsunuz, öyle mi? I am going to bet that there's no one on the call, if you're imagining this, who's feeling clenched or stressed or your body restricting. My guess is that you feel open and relaxed. Hatta iddiaya girerim, şu an bu görüşmede olan hiç kimse bu hayali kurarken bedeninde sıkışmış, böyle stresli falan hissetmiyordur. Genel bir rahatlık vardır. Is that accurate? Doğru mu bu? Yeah. Okay. So here's the hack. What Marshall taught is not just a concept. The next time someone makes a request of you, notice how you're feeling in your body. Ve işin korsanlığı burada işte. Marshall'ın öğrettiği şey sadece öyle kavramsal bir şey değil. Bir dahaki sefere biri sizden bir ricada bulunduğunda bedeninizde nasıl hissettiğinize bakın. Are you feeling open and relaxed? Açık ve rahat mı hissediyorsunuz? Are you like this, or are you like this? Böyle misiniz, öyle misiniz? Is your breathing, is your breath flowing? Nefesiniz akışkan mı? Or are you short of breath, or notice that your palms are sweating with frustration or anxiety? Yoksa böyle nefes nefese misiniz? Elleriniz terliyor, baskı ve kaygı mı hissediyorsunuz? The point is, if you remember the child feeding a hungry duck and the experience of that in your body, that is the experience you are looking for if you are really fully saying yes to a request. Yani mevzu şu, eğer bir ricaya gerçekten tamamıyla, bütünüyle evet diyorsanız aradığınız his işte o ördek besleyen çocuğu düşürdüğünüzde bedeninizde olan his. Does this make sense? Anlamlı oldu mu? Any questions or comments about it? What's interesting for you about this? Soru ya da yorum var mı? Sizin için ilgi çekici kısmı ne oldu? Do you like it? Hoşunuza gitti mi? Someone asked me to repeat. So I'm curious, do you find this concept, this hack, interesting? Do you find it helpful? Do you have any questions or comments about it? Bu küçük hack'i, bu küçük korsanlığı ilginç buldunuz mu? Hakkında sorunuz var mı? Yorumunuz var mı? And yeah, okay, so someone asked how we can say no to someone then. That's a really great question, in my opinion. Birisi de chatten, peki o zaman birisine nasıl hayır diyeceğiz diye sordu. Gerçekten harika bir soru. Another thing I learned from Marshall, which I also consider another hack, is when you say no to something, focus on what you're saying yes to.
Marshall'dan öğrendiğim başka bir şey ki bunu da bir küçük kısa yol korsanlık olarak kabul ediyorum. Birisine hayır dediğinizde odağınızı neye evet dediğinize getirin. So, Kavadan, am I pronouncing your name the way you do? It's Javidan. It's like J. Thank in you, English. thank you, Javadan. Yeah. Javadan, are you willing to share a situation recently where you said no or where you wanted to say no? Cavidan, yakın zamanlarda hayır dediğin ya da hayır demek istediğin bir durumu paylaşmaya istekli olur musun? Yeah, I'm just thinking. I'm working from home, freelance. I have like 2 rare diseases. Like I can't leave home, so it's sometimes quite difficult for me to say no, because like I have that feeling of, am I missing something? Am I get another job offer? So sometimes like I have to think about my health and my well-being, so say no. But I find myself in this kind of hesitation. And if it's coming from someone I know, like a close friend or like a colleague, I'm also like academic with a Ph.D. So I'm in like the circle of people, like everybody knows each other. So sometimes it's quite difficult for me to say no. Translate yourself. Sure. Evden çalışıyorum. 2 tane nadir rahatsızlığım var. O yüzden hani bir şekilde iş için, geçimimi sağlamak için yani bir takım iş başvurularım oluyor ya da bana bir takım işler yönlendiriliyor. Aslında sağlığımı düşünerek eğer iyi değilsem, kendimi iyi hissetmiyorsam hayır demem gerekiyor. Ama kendimi böyle bir ikilemde buluyorum. Eğer hayır dersem ya başka bir iş gelmezse bir süre bana, o zaman hani uzun birkaç ay mesela hiç çalışmamış oluyorum. Bir de akademisyenim ben de, doktora, sosyoloji doktoruyum. Yakın bir çevre, yani bir alanda çalışıyoruz, mülteci alanında çalışıyorum ben aslında. I'm working on refugees in Turkey, Syrian refugees and other groups. Bana iş teklif eden ya da beraber çalıştığım insanlar çok dar bir çevre. Birine eğer hayır dersem sağlık sebebiyle anlaşılmayacağımı düşünüyorum ve en çok bunu yaşadım. Ben 2 yıldır teşhis aldım ve evden çıkamıyorum. Ve hiçbir şekilde bunu anlatamıyorum. Yani rahatsızlığın ne kadar ciddi olduğunu, yürüyemediğimi, dışarı çıkamadığımı, eğer yazabiliyorsam, konuşabiliyorsam bu şekilde insanlar benim sağlıklı olduğumu düşünüyor ve hayır dediğimde bana çok fazla darıldıklarını. I feel like when I say no due to my health reasons, people feel resentment and they really go with judgment. And I'm trying to deal with this for the past 2 years because I got my diagnosis 2 years ago, and it's quite serious. And emotionally, it triggers my spasms. It's called stiff person syndrome, very rare, like 1 in a million. And if I feel anxious, if I feel stressed, then it triggers my muscle spasms. And so, So, Javadan, first of all, I want you to know I'm heavy-hearted hearing about this condition you're living with. It sounds really challenging. So I just want to say that first of all. Öncelikle her şeyden önce Cavidan şunu söylemek isterim. Gerçekten kalbime dokundu. Bu birlikte yaşadığın sağlık sorunu gerçekten kulağa zor geliyor. And I very much appreciate what I'm hearing as your effort to both care for yourself and also to support connection with people that you also care about. Duyduklarımı da çok takdir ettim çünkü şöyle duyuyorum, yani hem kendine özenli davranmak istiyorsun ama aynı zamanda etrafındaki insanlara karşı da bir özenin ve umursaman var. And I'm appreciating from what you've shared how challenging this can be at moments when others may be longing for support and companionship in a way that's maybe easier for you to offer in person,
that you choose to stay at home, even though my sense is you also value those needs yourself. Yeah. Ve şöyle düşündüm, şöyle anladım. Böyle sen sanki yüz yüze gitsen daha etkili bir şekilde karşılayabileceğin o yoldaşlık ve destek ricalarını duyduğunda onları karşılayamadığın için yas tuttuğunu duydum. So what I would love is to hear an example of one specific request that you've heard. And by the way, this is another hack, which Marshall gave us in the very first step of the NVC process, which is an observation. Everything in NVC only works when it's about specifics. Şimdi senden bir çok belirgin duyduğun ve hayır dediğin bir rica edeceğim ve bu arada bu da aslında Marshall'dan aldığımız küçük korsanlıklardan bir tanesi. Şiddetsiz iletişimin birinci adımı gözlem. Şiddetsiz iletişimdeki her şey ancak belirgin gözlem olduğunda çalışıyor. And we know this because, again, it's the first step. It reminds me of that song in The Sound of Music. Let's start at the very beginning. It's a very good place to start. When you read, you begin with A, B, C, etc. Okay. But where do we start in NVC? With an observation. What exactly did we hear? What exactly did we see? Everything starts with that first step. İlk adım bu. Bana şeyi hatırlatıyor. Bir müzikalde Sound of Music müzikalinin sözlerini hatırlatıyor işte. Her şey ilk adımla başlar. Okumak istesen bile önce ABC'yi öğrenmek zorundasın gibi bir şarkı. Burada da öyle yani. İlk adımımız gözlem. Ne gördük, ne duyduk. And of course, we can skip the first step, but I believe, and this is part of this hack system, nothing in the NVC process is by accident. Ve tabii yani atlayabiliriz ilk adımı ama ben şöyle inanıyorum ki bence zaten o korsanlık sisteminin de bir parçası. Şiddetsiz iletişimin hiçbir adımı kazaren ortaya çıkmamış. So we know from this first step that everything in NVC is about specifics, and we know that we want it to be specific about a specific stimulus, and we also know that everything we want to be free of judgment, because that is the key distinction for the first step. What happened? Free of judgment. O yüzden ilk adımımız bu. Yani net, çok belirgin bir durumda, çok belirgin bir gözlem istiyoruz ve tabii bunun yargıdan arındırılmış olmasını istiyoruz ki çalışsın. Yani ne duydun, ne gördün. Now, before Javadan, I hear the exact question. I just have one more thought I want to share about the observation step. If you practice the inherent steps of the first step of observations, if you just notice what you're seeing and hearing, and you do it free of judgment, you really almost need to know nothing else about NVC. Ve şunu da paylaşmak istiyorum Cavidan'dan önce. Eğer şiddetsiz iletişimin bu ilk adımını, gözlemde bulunma adımını uygularsanız ve gerçekten yargılardan arındırılmış bir şekilde gördüğünü, duyduğunu bir gözlem olarak çok belirgin şekilde ortaya koyarsan aslında başka bir şey bilmesen de olur yani şiddetsiz iletişim hakkında. In my opinion, people often rush through the observation step. They want to get to the juicy part, the feelings and needs. Ya bence hani insanlar böyle hemen şerbetli kısma, duygulara, ihtiyaçlara geçmek istiyorlar. O yüzden böyle atlıyorlar birinci adımı ama. But in my opinion, the first step is powerful. Ama bence birinci adım çok kuvvetli. It's our first step to making a distinction between what did I see and hear in the world and what's my internal response? Because it's not the same thing. Şunu ayırt etmek için ilk adım. Dışarıdaki dünyada ne gördüm, ne duydum ve içimdeki dünyadaki yanıtım ne? Çünkü bunlar aynı değil. This is exciting for me. I know it is because I started getting chills in my body just talking about it. Benim için heyecanlı bu. Onu da şuradan anlıyorum. Böyle tüylerim diken diken olmaya başladı sırf bahsedince bile. A judgment mixes all this up. A judgment confuses what I'm experiencing in the world with my internal experience. So the first step of NVC is to start separating those out.
yargılama bu ikisini birbirine karıştırır. Yani dışarıda olanla içeride olanı birbirine karıştırır. O yüzden şiddetsiz iletişimin ilk adımı bu ikisini ayırmaktır. So now that I have celebrated observations, Javadan, can you give us an example, one question that you've recently heard, a request? Gözlemleri de kutladım. Şimdi Cavidan bize belirgin bir hayır dediğin rica söyleyebilir misin? Yes, like first it didn't appear to my mind, but I started reading Rosenberg like 2 years ago when I got the diagnosis, and since then I've been trying because I was like a giver. I was saying yes to everybody, and that's why I was like overwhelmed with work and also like because I'm working with refugees, I do voluntary work. I work for an NGO. I do lots of things for my NGO for free. And after I got the illness, then I realized that I should focus on myself, on my health first. Mhm. And the books really helped me. All the books like this NGO translated into Turkish, I started with them. And recently, this thing happened. Someone, a lawyer from Australia, Melbourne, reached me. And there's this problem with Iranian refugees in Turkey. They are not recognized. Turkey does not recognize people as refugees according to international law. So you apply, you wait here, and then there is a UN body called UNHCR. They resettle them somewhere else, another country, usually Canada, US, or other. Okay, Javadan, I want to be transparent. I'm feeling a little lost with the details. Are you willing to just share the question, and then if we need more context, is that okay? Biraz Yeah. şeffaflaşmak isterim. Kayboldum detayların içinde. Tamam. Okay. Hikaye paylaşsan olur mu? Okay. So Go ahead. Oh. yeah, Just I would love to interrupt you. I would love to remind my request for everybody, guys. Would you please translate what you say, because first I will translate. Yeah. Okay, please. Söylediklerinizi çevirir misiniz lütfen? Ben mülteciler üzerine çalışıyorum. Hem iş anlamında proje hem de gönüllü olarak bir sivil toplum örgütünün de üyesiyim. Daha önce de yöneticisiydim. O yüzden çok fazla gönüllü iş yapıp her şeye evet evet diyorum. Yardım etmek istiyorum çünkü insanlara, zor durumda olanlara. Ve yakın bir zamanda Avustralya'dan bir hukukçu, Melbourne'den bir hukukçu, avukat bana ulaştı ve benden bir şey istedi. And I think I can continue. So this lawyer from Melbourne asked me to help him to fill out a complaint with him, an international complaint to the UN system. And I could do it. I have the capacity. I both know sociology, but also I was teaching human rights before human rights law. But like after we set up a meeting because of the time difference, and I felt that I can't do it, but I felt so bad about myself. So it took me like 2 weeks to say no. But eventually they were very, and he had an assistant, a newly graduated law student, but she was based in Denmark. So Javadan, I'm going to jump in again. Okay. I'm going to pause to give you a chance to translate what you said. Okay. And then I'll recap the actual question I heard. Okay. Bu Melbourne'den bana ulaşan hukukçu, avukat, büyük bir firması var. Türkiye'deki İranlıların durumu için bu bahsettiğim Türkiye'nin mülteci statüsü vermiyor oluşu ve burada sıkışıp kalmış oldukları için kendisi de İran asıllı olduğu için Birleşmiş Milletler'e bir şikayette bulunmak istedi Türkiye'deki durumla ilgili. Ve beraber bir başvuru yazmamızı istedi. Yani bunu yazabilecek kapasitedeydim, bilgiye de sahibim. Ama tamamen gönüllü yapacağım bir iş. Bir yandan hani etkisinin çok iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü bir sürü insana faydası olacak, binlerce insana. Ama bir yandan da sağlık durumum ve benim hani işte hayatım söz konusu. 2 görüşme yaptık ve 2 görüşmenin sonunda hayır diyebildim. Ama yani hayır diyebilmek için gerçekten bayağı bir kendimi çok kötü hissettim hayır derken.
dedikten sonra da. Yeah, I felt bad after I said no. Yeah, I said yeah, no. yeah, It took I me get 2 that. weeks. Yeah. Yeah, and Javadan, what I'm hearing is the question is you were asked by someone in Australia to intervene and help with the UN to Yeah. support some refugees. I know I'm missing the exact details, but I think that's the gist of it. Is that accurate? Yeah. Helping. Anlamamış olsam da kısaca şunu duyuyorum. Avustralya'dan biri senden Birleşmiş Milletler'le ilgili bir ricada bulunmuş. Doğru mu? Yes, about refugees in Turkey, the refugee situation, their rights in Turkey. Yeah. Because they needed someone who knows Turkey. Yeah. And I can understand how hard, maybe even wrenching, it was for you to say no. I heard you say it took 2 weeks because I've just met you and I already have an idea of how passionate you are about helping refugees. Evet, seninle daha yeni tanıştım ama mültecilere yardım etmek konusunda ne kadar tutkulu olduğunu şimdiden anladım. O yüzden tahmin ediyorum, anlıyorum hayır demek senin için ne kadar zor olmuş. Zaten 2 hafta sürdü diyorsun. So I'm hearing in almost like if you imagine in one hand, there's these needs for contribution and meaning and support and relief for these people and hope maybe as well. Yeah. Sanki böyle bir elde bu insanlar için umut, katkıda bulunma, destek, anlam var gibi, bu ihtiyaçlar var gibi. And then I'm also hearing, holding these needs in my other hand, I'm also hearing a desire for health and self-care and well-being. Aynı zamanda diğer elimde de şu ihtiyaçları duyuyorum. Sağlık, esenlik, kendine bakma arzusu. And I'm also hearing within this a desire for effectiveness and honesty. My sense is you want to be in integrity about what's actually doable for you rather than saying yes to something that is really not realistic for you to deliver on. Aynı zamanda dürüst olma ihtiyacı da duyuyorum. Yani senin için gerçekten yapmanın gerçekçi olmadığı bir şeye hayır diyebilme becerisine de kıymet verdiğini duyuyorum. I see you nodding, Javadan, so my sense is these empathy guesses are fitting for you. Yes, Başını exactly. salladığını görüyorum. Bu empati tahminlerim uydu galiba sana. So the needs that we identified in my left hand that I'm holding, the ones about self-care, well-being, vitality, health, also honesty, authenticity, effectiveness, which ultimately is about contributing. So I want to point out both hands have one need in common, contribution. Bu sol elimde tuttuğum ihtiyaçlara bakarsan öz bakım, esenlik, sağlık, kendine bakmak. Aslında bakarsan bu ihtiyaçlarda da katkı var. O yüzden şöyle düşünebiliriz. Bu iki eldeki ihtiyaçların ortak bir ihtiyacı var. O da katkıda bulunmak. And by the way, I find when facilitating with two people or a group of people, the more intense the conflict is, the more likely it is that both parties have at least one need in common. Bu arada arabuluculuk yaptığımda, insanlar ya da gruplar arasında kolaylaştırıcılık yaptığımda çatışma ne kadar yoğunsa o iki karşı görünen tarafın ortak bir ihtiyacı olma ihtimalinin o kadar yükseldiğini görüyorum. And I notice that happens internally for us as well. When we have an intense internal conflict, usually there's one part that has a need up and another part that has the same need up. Ve aynısının içsel çatışmalarımız için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Böyle çok ciddi bir içsel ikileme düştüğümüzde benim gördüğüm bir tarafımızın böyle bir ihtiyacı var ve diğer tarafımız da aynı ihtiyaç için aslında didiniyor. So Javadan, my sense is one reason it's hard, it was hard to say no to this person in Australia is because inside of yourself, you have these two parts and it was hard for you to say no to the part, your own part that wants to say yes. Ve aslında şöyle düşünüyorum, bu Avustralya'dan gelen ricaya hayır demekteki zorluk aslında kendi içinde bu iki taraf var ve kendi içinde evet demek isteyen tarafa hayır demek zor gelmiş.
Because both of these parts value contribution and Çünkü effectiveness. iki taraf da katkıda bulunmaya ve etkililiğe kıymet veriyor. And also, I want to take the big picture. If you make a choice that impacts your health in a way, then moving forward in the future, how will you contribute? Ve büyük resme de bakmak isterim. Yani sağlığını etkileyecek bir şekilde bir seçim yaparsan uzun vadede katkıda bulunma ihtiyacını nasıl karşılayacaksın o zaman? I see you nodding, Javedan. Does this make sense? Başını saldığını görüyorum, anlamlı geldi galiba. Exactly. So Thank you very much. here's what I'd like to invite you to do, because the hack that I suggested is focusing on what you're saying yes to when you say no. Şimdi şöyle yapmanızı isterim. Çünkü önerdiğim korsanlık hayır dediğinizde neye evet dediğinize odaklanmaktı. So first of all, as we were discussing earlier in the session today, self-empathy, I would start with self-empathy and say to myself with tenderness, oh, this is so hard. I really, really would love to contribute around this and be of help. Evet, oturumun başında konuştuğumuz gibi burada kendine empatiye gitmek isterim ve kendime şunu söylerim. Ya evet, ay gerçekten çok zor ya, gerçekten böyle yumuşaklıkla kendime gerçekten katkıda bulunmak istiyorum derim. This is almost excruciating for me because Çok can yakıcı bir hale geldi. I'm wondering if someone has their mic on. Maybe you could, Mikrofonu mu açık? with background noise. Thank you. I love when I don't even finish the request when it happens, so thank you. Her ricayı tamamlamadan yerine getirildiğine bayılıyorum tabii. Mersi. So I want to invite you, Javedan, to really connect with your desire for contribution. And Cavidan, gerçekten bu katkıda bulunma ihtiyacına bağlantı kurmaya davet etmek isterim seni. And I want to invite you, Javedan, to remember a moment where your need for contribution was fully met. It could be at work, at home, anyway. So just remember, I'm sure you've met that need many, many times in your life. Ve eminim hayatında birçok kereler bu ihtiyacı karşılamışsındır. Katkıda bulunma ihtiyacının böyle hakikaten karşılandığı bir anı hatırlamanı istiyorum. İşte olabilir, başka bir alanda olabilir. And I want to invite everyone on the call to practice with us. This is a way of practicing silent empathy. And I want you to try this out yourself so you know how to use it in your own life. Ve burada oturumda olan herkesin de bunu denemesini isterim. Sessiz empati uygulamanın yollarından biri. Deneyin ki kendi hayatınızda nasıl uygulayacağınıza dair deneyiminiz olsun. So everyone, please take a moment and remember a moment where you met your need for contribution. O yüzden herkes bir an ayırsın ve katkıda bulunma ihtiyacınızı karşıladığınız bir anı anımsayın. It could be a moment where you took an action that met your own needs for contribution, or it could be where someone did something in your life that met your need for contribution. Kendi yaptığınız bir eylemle kendi katkıda bulunma ihtiyacınızı karşıladığınız bir an olabilir ya da başka birisinin sizin katkıda bulunma ihtiyacınıza katkıda bulunması olabilir. For example, yesterday I had a very full day and there was someone here helping me do work in the yard, in the garden, and my partner, she cooked dinner and washed the dishes. That really met my need for contribution and support. Mesela dün çok yoğun bir gün geçiriyordum. Bahçede işlerime yardım eden biri vardı. Ben işte öyle didinirken partnerim de hem yemek yaptı hem bulaşıkları yıkadı. Vallahi bayağı hem katkıda bulunma hem destek ihtiyacım karşılandı. I also thought the dinner was delicious, but regardless, just thinking about her help, I notice I feel very warm and open and relaxed. Yemek de çok lezizdi bu arada ama sadece hani bana yardım etmesini düşündüğümde fark ediyorum ki sıcak, açık ve rahatlamış hissediyorum. So I want everyone to try it. Does everyone have a moment in mind where your need for contribution was met? Herkes denesin. Katkıda bulunma ihtiyacınızın karşılandığı bir an geldi mi herkesin aklına?
Does everyone have one? You can give Var. thumbs up. Okay, awesome. Harika. I see some thumbs. I hope everyone's trying it. Great. Bazı parmaklar var. Umarım herkes deniyordur. So, what do you notice in your body? I'm going to ask you, Javidin, first of all, when you remember a moment where your need for contribution was met, what do you notice in your body? Katkıda bulunma Yeah. ihtiyacının karşılandığı bir anı hatırladığında bedeninde ne hissediyorsun? Yeah, relaxation. Rahatlama. Okay. Yeah. So I would invite you when before you even open your mouth and say no, to practice self-empathy, become aware of your needs, and then take a moment to take in the energy of that need as met. O yüzden davetim şöyle, daha böyle hayır demek için ağzını bile açmadan önce kendine empati uygulaması yap. İhtiyaçlarını fark et ve o ihtiyacın karşılandığında nasıl hissettiğinle bağlantı kur. And then when you say no, to say no from that place, and here's what it could sound like. Ve sonra da hayır dediğinde öyle bir yerden hayır dersen şöyle gelebilir kulağa. Javidan, if I was saying no to you about this and we were in a dialogue, what I imagine I could say is, well, first of all, Javidan, thank you so much for asking for my help with the UN and this issue with immigration, with not immigration, with Refugees. refugees. Thank you. I was blanking out on the word. Mesela şöyle gelebilir kulağa. Ya çok teşekkür ederim öncelikle benim desteğimi istediğin için bu konuda mültecilerle ilgili. And I'm torn because I would so love to contribute and be of support in this way. Ve arada kaldım çünkü bu şekilde ben de çok gerçekten katkıda bulunmak ve destek olmak isterim. And because I value effectiveness and being effective in how I contribute, I'm actually going to say no because I don't see how this is realistically doable for me. Aynı zamanda etkili olmaya, katkıda bulunma şeklimin etkililiğine de çok kıymet verdiğim için hayır demek zorundayım. Çünkü bunun benim için nasıl yapılabilir olduğunu göremiyorum şu an. Given some circumstances in my life, it's not doable for me to go in person, which I see as crucial in this project. Hayatımdaki bazı koşullardan ötürü bu projede çok hayati olarak gördüğüm yüz yüze görüşmeyi yapamayacak haldeyim. And I want you to know, though, because I'm so passionate and want to be of help, if there's anything I can do remotely, research or a Zoom call, I would love for you to let me know because I would love to contribute in another way. Yine de çok tutkulu olduğumu ve destek olduğumu bilmeni isterim. Eğer yapabileceğim başka herhangi bir şey varsa araştırma, Zoom toplantısı katkıda bulacağım. Herhangi bir şekilde destek olmak ve katkıda bulunmak isterim. Javidan, I'm curious how this sounds to you. And do you hear how I kept coming back to the needs that I'm saying yes to? Yes. Merak ediyorum sana nasıl geldi ve sürekli evet dediğim ihtiyaçlarıma dönüp durdum. Duyuldu mu? Duydun mu onu? Yes, I heard that. Exactly. My response was something like that, and they were very understanding. But it doesn't happen sometimes with Turkish people. I think there's a cultural difference here in Turkey. When I say no with the same reasons, even if I use the same language, because that's why I'm reading Marshall Rosenberg for the past 2 years since I got sick. And I'm really finding difficult to do the same thing, like using the same toolbox and the self-empathy with Turkish people. I don't really, I'm trying to figure out why this happens. I believe it's a cultural thing. We are not used to say no in Turkey. When you say no, people think that you are kaba. I couldn't say that. Mean. Ben araya Mean, yeah, people find you mean. Yeah, really mean. Çevirirsem. Ben bu olayda hayır dediğimde çok iyi karşılandım. Çok benzer cümlelerle hayır dedim. Baştan sağlık durumumu zaten ilk görüşmemizde anlatmıştım. Biraz düşünmek istedim. Bir kere daha görüştük ve ben bu nedenlerle, yani
yapmak istiyorum. Aynı şekilde benzer şeyleri söyledim Dian'la. Yani eğer bir şekilde katkım olabilirse katkı sunmak isterim uzun vadede ama şu anda elimden gelmiyor sağlık durumum nedeniyle dedim ve çok anlayışla karşıladılar. Ama aynısı Türkiye'de olmuyor nedense. Bence bu kültürel bir fark. Ve Türkiye'de özellikle sağlık durumunuzu ya da fiziksel sağlığı geçtim. Yani sadece kendinizi iyi hissetmiyor olabilirsiniz. Sadece kendinizi ya bilmiyorum kısa süreli olarak böyle bir şey yapmak istemiyor olabilirsiniz. Sırf bunun için bile hani kendinizi düşünerek hayır dediğinizde ve bunu açıklamaya çalıştığımda insanlardan hiç olumlu tepki görmüyorum. Yani çok hatta sert tepkiler ve çok yargılamalarla karşılaştım. O yüzden Rosenberg okumaya çalışıyorum, uygulamaya çalışıyorum. Böyle durum. So, Javadan, I have a couple of suggestions around that. And then I think I also, after this, want to move on because there's a few other concepts I want to cover in the time that we have. Birkaç önerim var. Sonra da devam etmek isterim çünkü birkaç konuya daha değinmek istiyorum. But the two suggestions I have is, first of all, to really check that you've thoroughly done the self-empathy work. İlki kendine empati çalışmasını böyle tamamen hakikaten yapıp yapmadığına bir bak. I find when I'm triggered, often a younger part is activated, a younger part of myself. Benim bulduğum şey tetiklendiğimde çoğu zaman içimdeki daha küçük bir ben, daha genç bir ben etkinleşmiş oluyor. I'm hearing you say that in your opinion and in your experience in Turkish culture, it's especially hard for people to say no because your experience is that people will be judged as being mean or unfriendly or unhelpful if they say no. Senin deneyimince ve görüşünce Türk kültüründe hayır demenin kaba olarak addedildiğini ve bu yüzden zorluk çektiğini duyuyorum. So that suggests to me that you might have a younger part that is activated around this because it's so part of the culture. Bu da aslında işte tam da o yüzden diyorum içinde genç bir tarafın, daha çocuk kalmış bir tarafın etkinleşmiş hala o kültürün aslında parçası olan. So if you can identify that younger part and speak to her as a caring, empathic adult and imagine what she might want to hear from a caring, empathic adult, I think that would be very helpful. O yüzden o küçük içindeki daha genç kendinle bakım veren özenli bir yetişkin olarak konuşsan, neye ihtiyacı olduğunu sorsan, onu ona versen çok etkili olabileceğini düşünüyorum. If you can actually visualize her, I find that very connecting. But regardless, I could imagine saying to her, to little Javadan, wow, this is really hard. It's even a little scary. Gözünde canlandırmak o küçük tarafını, küçük içindeki çocuğu canlandırmayı da çok bağlantı kurucu buluyorum ama şu bile söylenebilir küçük Cavidan'a. Evet ya gerçekten zor bir durum, hatta biraz korkutucu değil mi? Because you really want to be liked and you want to be included. Çünkü gerçekten insanlar seni sevsinler ve aralarına alsınlar istiyorsun. Now, by the way, I hope you notice these are different needs than what we identified earlier. Ve umarım fark etmişsindir. Bunlar ilk başta belirlediğimiz ihtiyaçlardan farklı ihtiyaçlar, dahil edilmek sebebi. The needs we identified earlier were two different parts of you as adult parts. Daha önce belirlediğimiz ihtiyaçlar içindeki yetişkinin iki farklı tarafıydı. I find the younger parts for myself and working as a coach with other people, the younger parts often have what we might consider more basic needs, like for love, inclusion, safety. Benim hem başka insanlarla koçluk çalışmamda hem kendi çalışmamda bulduğum şey içimizdeki daha genç taraflarımızın ihtiyaçları genelde daha temel ihtiyaçlar oluyor. Emniyet, dahil edilme, sevilme gibi. And it's really scary for younger parts to think about exclusion because when we're little, we are literally dependent on
other people for our survival. Ve içimizdeki küçük taraflar için dışlanmak üzerine düşünmek gerçekten korkutucu. Çünkü çocukken gerçekten de hayatta kalmak için başkalarına bağımlıyız. By the way, I think we are also as adults. It just is less obvious or usually less obvious around physical needs. Bu arada bence yetişkinler olarak da aslında birbirimize bu şekilde bağlıyız. Sadece fiziksel olarak o kadar aşikar değil. Briefly, all the research shows, for example, that people who are in a relationship living with someone live longer. Like men live considerably longer if they're married and they have a partner. Kısaca şöyle, bütün araştırmalar ilişkide olanların daha uzun yaşadığını gösteriyor. Mesela erkekler partnerle Allah aşkına bırak şu kurtlarla koşan kadınları. yaşıyor. And other research like this shows that as human beings, we thrive in community. We need connection. Ve başka araştırmaların da gösterdiği şu, insanlık olarak gerçekten bağlantıda ve topluluk içinde böyle bir coşkunlukla serpiliyoruz. And of course, that's different than our very physical survival, having a place to live, having food, things that we depend on as children for adults, that if we're anxious about, oh, what if I'm excluded? It's very scary. Ve tabii bu durum işte o çocuk tarafının ihtiyaçlarından çok farklı. Dışlanırsam ne olacak? O zaman gerçekten çok korkunç. O çocuk tarafa ait. So I would again really encourage you to empathize and get clear and really heard internally, because everything you're doing with other people in the outside world in Turkey will be much easier once you're really clear and connected in yourself. O yüzden benim tekrar seni cesaretlendirmek istediğim şey bu içinde netleşmen, kendi çalışmanı yapman. Çünkü dışarıda Türkiye'de insanlarla yaptığın her çalışma çok daha rahat akacak kendi içinde net olursan. Now, once you've done that inside work, when someone says no to me and I've shared my needs that I'm saying yes to, my usual inclination is, first of all, to recap so they know that I've heard them, to recap mirroring or reflecting. Bana genelde yani birisi hayır dediğimde ve özellikle ihtiyaçlarını söylediğinde benim ilk yaptığım şey önce bir tabii şöyle bir özetliyorum, doğru mu duydum diye. And then empathizing with them. Sonra onlarla empati kuruyorum. Because if they're pushing back, if they're resisting when I say no, that means they're triggered in some way. That's my assessment, and they need some empathy. Çünkü aslında eğer benim hayırıma direnç gösteriyorsa ve böyle baskı yapıyorsa benim değerlendirmem burada aslında o kişinin tetiklenmiş olduğu ve onun empatiye ihtiyacı var o zaman. Javidin, just to practice this briefly, can you give me an example of what you recently heard someone say in Turkey when you said no? What did they say? Bir alıştırma olsun diye Cavidan böyle kısaca Türkiye'de hayır dediğinde duyduğun bir şey söyleyebilir misin bize? It was quite bad actually because I'm ill. Close friends, for example, when I say no for a voluntary work, they judge me. But What did I was say? not. Ne They diyor? say like, "Oh, you are sick, so you are kind of out of mind." Quite mean, and you are mentally sick. They said, for example. Okay, let's get the translation. Yeah. Hayır dediğimde çok yakın arkadaşlarım, çok yakın çevrem. 2 senedir evde olduğum için ve rahatsızlığım nedeniyle ve rahatsızlığımı bir türlü anlatamıyor, yani anlaşılmıyor. Ben de artık anlatmayı kestim. Yardım da alıyorum bunun için, terapi de alıyorum. Ve yani bir arkadaşıma yardım edemeyeceğim dediğimde, yakın bir arkadaşıma, kadın bir arkadaşıma gerçekten hani bunun senin yapıp yapamayacağınla alakası yok. Sen aslında yani mental olarak iyi değilsin. Fiziksel sağlığından değil. Aslında yani nasıl deriz ki? Türkçe söyleyemedim ama ya deli falan gibi bir şey kullanmadı ama iyi değilsin, yani kafan iyi değil, ne dediğini bilmiyorsun gibi bir tepkiyle karşılaştım.
So, Javadan, if I heard this accurately, what you heard someone say in effect is, what? You're saying no to this? You must not only be physically sick, you must be out of your mind. Yeah, yeah. Şöyle mi, Yeah. doğru mu duyuyorum Cavidan? Şöyle duymuşsun hayır dediğinde. Ne? Buna hayır mı diyorsun? Sen sadece fiziksel olarak değil, kafadan da bir gidiksin o zaman. Exactly. But by the way, in this kind of situation where I'm hearing what I consider a judgment or, an extreme thought, the recapping is especially powerful. Yes. Böyle bir durumda yargı özellikle ya da böyle çok kuvvetli uçta bir düşünce varsa bunu aynalamak, şöyle bir özetini ona sunmak çok güçlü oluyor. And I want to remind everybody that recapping is again the first step of the 4-step process. What did you hear? Tekrarlamak istiyorum. Bu aynalama gene o 4 adımın ilk adımı aslında. Ne duydun? I want to pull another person into the conversation just out of inclusion. So I want to ask the rest of the group for a second. Why do you think recapping would be especially powerful or high impact in this situation where Javadan got a pretty extreme judgment from somebody? Ve şimdi dahil etmek için bir kişiyi daha bu sohbete taşımak istiyorum gruptan. Bütün gruba soruyorum. Sizce neden Cavidan'ın içine girdiği bu diyalogda duyduğu o çok sert yargıda onun duyduğunu aynalaması neden önemlidir? Why do you think it would be helpful? Any ideas? Neden yararlı olur sizce? Var mı fikri olan? Yeah, thank you. Is it Oscar? Oscar? Maybe because the commentator will be able to observe herself, what she's saying. Really. Exactly. Çünkü belki yorumcu kendini gözleyebilir. Yes. What I find often when I recap something like this that someone has said, they often backpedal. Benim bulduğum şey, biri böyle sert bir şey söylediğinde ve ben onu aynaladığımda genelde sıklıkla bir geri basıyor karşı taraf. They might say, oh, no, I don't mean you're literally out of your mind. I'm just shocked because this is such a great opportunity for you. Genelde şöyle bir şey duyuyorum. Hayır, öyle kafan gidik demek istemedim ya. Sadece çok şok oldum çünkü çok iyi bir fırsattı bu senin için. How could you possibly pass this down? Nasıl es geçebilirsin ki böyle bir şeyi? So I see you nodding, Javadan. So it sounds like this resonates with you about what might be going on for them. Yes, Da exactly. yankılandı galiba karşı tarafta olabilecek şeyler için. Yeah, I'm skipping the first step. Yeah. I think it's also a bit of because of being tired. Yeah. My Yeah. situation. Yeah. Yeah. I could see how it could be tiring that you've been living with this for 2 years and people repeatedly asking you and you saying no. I could see how it'd be exhausting. Cavidan yorulduğum için galiba biraz da dedi. Diyan da evet yani 2 yıldır bunu yaşıyorsun, insanlara anlatıyorsun sürekli neden hayır dediğini, evet yorulduğunu anlayabiliyorum. Especially when, from what I can hear right now, you're conflicted internally. Özellikle de içsel olarak çatışma yaşadığın için. There's, in my opinion, a lot of opportunity for mourning here. Mourning, not like good morning, mourning with a U in English, mourning, like taking time to sit with, wow, this is really hard. I'm so sad to be saying no. Evet, burada aslında ben kendi görüşümce bir sürü yas tutma fırsatı görüyorum. Yani gerçekten evet yani hayır diyorum ama evet gibi, yani o yasları tutmak için bir sürü fırsat var gibi. And I want to remind everybody that from the perspective of nonviolent communication, celebration and mourning are intimately connected. Ve hatırlatmak isterim herkese, şiddetsiz iletişimin bakış açısında yas ve kutlama yakından bağlantılı birbirine. In effect, when we're mourning, when we're grieving, we're celebrating the needs that really matter to us. Hatta yasımızı tuttuğumuzda bizim için gerçekten kıymetli olan ihtiyaçları kutlarız aslında. So, Javadan, I hope you found this helpful.
Dilerim yardımcı olmuştur That's Cavidan. very helpful. Thank you very much. What's I'm curious, just for a moment of integration, what is the main thing that you are taking from this that you want to put into practice? Merak ettim yani olayı şöyle bir toparlamak, bütünleştirmek için bu alıştırmadan aldığın esas şey nedir? I'm skipping the first step, like recapping when I say no. I'm trying to be nice, gentle, but still I'm not like, I'm not recapping and I'm not considering the other person's needs. Like I need to first say something about that I get them, but still I can't do what they request, I guess. Because of my tiredness of the disease, I recently, and also I've learned saying no recently. I used to be a yes person. So it became kind of like a fast process for me. I need to do all the steps, although I read, but I couldn't, put into practice. Çevirebilecek misin? Toparlayayım. Çevireyim. Rahatsız olduğum için biraz da onun yorgunluğuyla aslında sürekli evet diyen bir insandım hayatı boyunca. Çok fazla gönüllü iş yaptım. Hastalandıktan sonra hayır demeyi şiddetsiz iletişim okuyarak öğrenmeye başladım. Ve yani karşımdaki kişinin ihtiyaçları, onun ne hissettiği, kendine bakabilmesi için o ilk adımı, o karşı tarafa biraz önce bahsettiğimiz ilk adımı atmam lazım. O ilk adımla başlamam lazım. Ama ben onun yerine kendimi açıklayıp hayır diyorum. Ve biraz hızlı oluyor bu hayır deme süreci. Ve karşı tarafta, özellikle Türkiye'de, karşı tarafta bu çok kötü bir şekilde karşılanıyor. Yargılamayla karşılanıyor. Benim birazcık daha dikkatli, yani biraz daha I need to take like step by step and do it slowly. Biraz daha yavaşlayarak ve düşünerek, kendime bakarak, karşımdakine bakarak bunu yapmam lazım. Çok hızlı hareket ediyorum. Yorulduğum için, o da biraz yorgunluk nedeniyle. Okay, so I want to take a moment for integration for the whole group. Bütün grup adına da bir an almak isterim böyle bir hasat için. Because in my opinion, we've already covered a lot in our time together. Çünkü bence aslında bayağı bir konuya değinmiş olduk bu zamanda. I'm curious, I'd love to hear from one or two other people on the call, either through your voice on audio or through the chat. What is one thing that you're taking from what we've discussed so far? Duymak isterim bir iki kişiden, ya sesle ya da sohbet alanına yazarak şu ana kadar konuştuklarımızdan aldığınız bir iki şey nedir? What's standing out for you? Ne ön plana çıktı sizin için? Younger part. Okay, great. Genç tarafım, çocuk, içimdeki çocuk. Empathizing with younger parts. It's a practice that I am increasingly bringing into my NVC work. Şiddetsiz iletişim çalışmama giderek daha fazla kattığım bir çalışma biçimi, içimizdeki çocuklara, daha genç taraflara empati. Yeah, slowing down is essential. It's another one of my favorite Marshall quotes. Marshall said, the more important a conversation is, the more you want to slow it down. Yavaşlamak da çok önemli. Marshall'ın laflarından biri bu. Konuşma ne kadar önemliyse o kadar çok yavaşlamak istersiniz. And shall I also translate what's being said? Yes, please. I was just going to ask you, Shivan. Thank you. To focus on what I'm saying yes when I say no. And the fact that I should focus first on myself internally. Oxygen mask first goes on yourself. Yes. Önce kendime oksijen maskesi. Oh, and to notice
the feelings when we answer the request, like the bodily sensations. Mhm. Slow down. Mm. There's a question. Daha genç tarafımız konuş anlatım olarak değerlendirebilir. Ama burada biraz yargılayıcı gibi geldi bana. Kendisi de yargılayıcı buluyor mu? Soruyu anlamadım. Neyi yargılayıcı buluyor mu? I'm just Ya ben şöyle söyleyeyim, yaklaşım benim sorum. Yani yaklaşımda böyle anlama, karşıdakinin anlamını, ihtiyacını anlama yönünden baktığı zaman yani böyle bir kavram hani belki bu şeyin içerisinde şiddetsiz iletişim içinde veya bu çalışmaların içerisinde kendi çalışması içerisinde bir anlamı var ama yani burada Cavidan başka bir şeyi anlatmaya çalışırken sanki hani böyle biraz daha orada bir yargı belirtiliyormuş gibi geldi bana. Veya ben böyle algıladım. Yani ben de yanlış anlamış veya başka türlü anlamış olabilirim. Onu sormak istedim. Yani oradaki o Dian'ı yargıladı gibi mi hissettin? evet evet. So I was wondering if there is a judgment on Dian's part when Yargı derken şöyle söyleyeyim. Yani biraz akıl verme gibi bir şey var yani burada. Anlatabildim mi? Oradan yani bir tam anlaşılmadan veya o yönlü bir şey gördüm. and I saw some kind of like neydi akıl verme suggesting but giving Advice. You can. advice. I thank you. Unuttum arkadaşlar. Kind of lecturing, Lecturing. Yeah. unsolicited advice. Not really. No, I didn't feel like that. Did you get the question, Dian? No, I'm not clear on the question. What's the actual question? Are you willing to I'm repeat sorry. it? Yeah, I'm just gonna say it. From what I hear, he asks, like he says, like I heard judgment on Dian's part when she was reflecting back on Javidan, and maybe also lecturing and giving advice. Yeah, you mean like when her friend said, "Oh my God, how could you say no to this? It's such a great opportunity." There is implicitly judgment in that. Is that? Arkadaşını roleplay yaptığında mı diyorsun? Hani arkadaşının dediğine söylediğinde mi diyorsun? Şeyle alakalı söyledi yani Türk kültürü, Türkiye'deki insanlar hayır dediği anda ben de böyle yani burada kaba oluyorlar vesaire diye şey yaptığında hani bu ihtiyaçlar aslında daha genç taraflardan çıkar diye bir şey var. Çıkarımda bulundu. Orayı söylüyorum yani. Yoksa başka bir şey değil. So when Javidan talked about how Turkish people get mean when they hear no, then Dian went to, this is the feelings of the needs of the younger self. So I believe the younger self is an interpretation. Mm-hmm. Yes. Yeah. So I think what you're referring to, Izette, is that this was a judgment or evaluation that Javidan has, that Turkish people have trouble saying no. And it's her assessment. It may not be accurate, but it's her assessment. Is that your point? Cavidan'ın Türk insanlar hayır duyduğunda kabalaşıyor dediğini mi bir yorum olarak görüyorsun? Hayır. Orayı değil. Ya ben orada şöyle bir şey var. Mesela ben bugün bir kitabı okudum da şiddetsiz iletişimde. Ben yeniyim zaten bu olayı anlamaya çalışıyorum. Sadece şöyle bir şey var. Yani 8.000 yıllık kullanılan bir dilin değişimi var. Yani şu anda mücadele edilen veya gerçekten bir şey getirmeye çalışılan böyle bir dil, başka bir dil var. Ve bunun içerisinde yargı mümkün olduğu kadar her iki taraflı da az kullanıldığı veya kullanılması gereken veya ihtiyacın aslında tespiti anlamında söylüyorum bunu. Şimdi biz burada Türk insanıyla, yani ben bunu hissettiğim benimle belki şeyle de değil, Cavidan'la kurduğu şeyde değil ama mesela benim karşımda ben böyle bir soruda senin genç tarafın böyle söyledi veya söylüyor dese yani bunu bir akıl verme olarak görürüm. Yani anlaşılmama olarak. Bir araya gireyim mi? Çok çeviremeyeceğim kadar çok fazla oldu. Bir araya girip bir Dian'a aktarmaya çalışayım lütfen. So Dian,
I'm just gonna talk to you directly because it was a very bunch. So Izzet is a beginner, and we see beginner, and he asks if your interpretation of the younger self was a judgment. Oh, I see. Okay, thank you. Phew, I'm relieved to have clarity now. I would agree that I have an analysis, so that was not empathy. When I said, oh, I think a younger part is involved, that was not an empathy guess. That was me, in effect, analyzing or maybe diagnosing. So yeah, if you want the distinction, yes, definitely different from empathy. Katılıyorum. Evet, doğru diyorsun. Ayırt etmek istersen ben evet burada genç taraf etkinleşmiş dediğimde bu gerçekten de bir çeşit analizdi benim tarafımda ve bir teşhis belki denebilirdi ve empatik bir tahmin değildi. Ben şöyle bir katkıda bulunayım, pardon. Yani ben şöyle söyleyeyim, ben yıllarca empati yaptığımı sanırken aslında manipülasyon için insanların, karşındaki insanın şeyini çözmeye çalışmışım. So I would just like to contribute. I thought that I was empathizing for years, but then I realized that I was just manipulating the other parts. Like and maybe giving yani, tam olarak maybe giving advice or trying to fix. Evet, nasihat vererek düzeltmeye çalışarak mı? Yeah. Yes. Genelde nasihat vereceksem veya şey yapacaksam da illaki benim istediğim tarafa doğru yönlendiren bir şey içerir orası. Yani ya hipnotik kalıp kullanırdım, dil kalıbı vesaire. Biraz yorucu bir süreç. Yani Cavidan Türkistan'dan bahsediyor. Bizdeki şeytanlıklardan bahsetmeyelim. Ama böyle yorucu bir süreç. Artık bu yoruculuktan kurtulmak istiyoruz. Aynı Dian'a söyledikleri gibi. Yes, it was a tiring process because I was when I was giving advice to people, I was just trying to make them do what I say and what I want. So yeah. So I appreciate this distinction, and in this case, in my opinion, I'll own it, I offered this as a way to deepen empathy, so that there's just another toolkit that I find helpful in practicing self-empathy. But I appreciate this point that you're raising, which is empathy is different from advice or analysis, definitely. Evet, bu ayrımı getirdiğin için takdir var içimde, benim de. Gerçekten de tavsiyeden farklı bir şey. Empati. Burada ben yani kendi görüşümü getirdim, sahip çıkayım benim görüşümdü. Bunu empatiyi derinleştirmek için yaptım. Empati uygulayabilecek farklı küçük alet çantasına küçük bir ek olsun diye getirdim buraya. So before I continue, Shirvan, I want to see if there's anything else in the chat that you want to translate or willing to translate. Sohbete bakıyoruz. I'm confused about languages. Just let me check. So focusing on every yes behind the no. Hayır derken hangi ihtiyacımı fark etmek istiyorum? What needs am I noticing when I say no? And the fact that my yes and no could have similar needs, like the same needs, like Javidan's contribution. And how important is recapping and mirroring, and how it facilitates observation. Yeah, I just want to emphasize the recapping again. As some of you may know, I work regularly with companies and organizations. In fact, last week I did 4 days of workshops for a company that's a multinational, and 1,000 people were invited over 4 days to these trainings. And okay. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz ben şirketlerle ve kurumlarla da çalışıyorum.
Geçtiğimiz hafta böyle 4 gün 1000 kişinin katıldığı bir şirkette bir eğitim verdim. And we sent a feedback form to everyone, people all over the world. Some of the people are in Australia, some were in India, some in Europe, some in the United States, feedback about the workshops. Ve uluslararası bir atölyeydi. Ve herkese geri bildirim formları gönderdik işte eğitimden sonra, ama dünyanın her yerinden, Hindistan, Amerika, her yer. And in a 2-hour intro, we covered self-empathy, or self-management, as I like to call it, empathy for the other, and recapping. And in the feedback, all the participants talked mostly about the recapping, how powerful that was. 2 saatimiz vardı. 2 saatte kendine empati, başkasına empati ve aynalama hakkında konuştuk. Geri bildirim formunda herkes bu aynalama özetini sunmadan bahsetmiş. So I find repeatedly that recapping is very easy to learn, very easy to practice, in my opinion, I'll own my judgment, and very high impact. Kendi görüşümce, gene sahip çıkıyorum yargıma, bence bu aynalama özetini geri sunma mevzu gerçekten öğrenmesi çok kolay, uygulaması çok kolay. Yeah. So I want to circle back to a concept that we started the workshop with, or the session, about nonviolent communication being about the consciousness or the mindset and specific skills and practices. Oturumun başında ortaya koyduğumuz ikilik üzerine geri dönelim. Şiddetsiz iletişim hem bir farkındalık, zihniyet, hem de bir alet çantası, beceriler dizisi. In this situation that we explored with Javadan, we actually explored hacks to do with both the consciousness and the skill set. Cavidan'ın örneğinde 2 düzeyde de yapabileceğimiz hacklemeler üzerine çalıştık. Hem zihniyet düzeyinde hem beceri düzeyinde. First, we explored a consciousness hack by exploring in more depth Marshall's concept of only saying yes if you do so with the joy of feeding a hungry duck. Önce Marshall'ın getirdiği işte sadece ördek beslemenin neşesiyle söyleyebileceksen evet de lafı üzerinden, zihniyet üzerine çalıştık, farkındalık üzerine çalıştık. This is a hack that involves consciousness or mindset because it makes use of our imaginations. And because it makes use of our imaginations, it impacts our feelings and our emotions, our somatic experience. Bu korsanlık özellikle hayal gücümüzle ilgili. Hayal gücümüzle ilgili olduğu için de işte şiddetsiz iletişim bilinci ve zihniyet düzeyiyle ilgili. Çünkü hayal gücümüzü ne zaman çalıştırırsak hislerimizi ve duygularımızı uyandırır, etkiler. It helps set our intentions and impacts the energy that we bring into the situation and the conversation. Niyetimizi netleştirir, duruma getirdiğimiz enerjiyi değiştirir, etkiler. By the way, I have over the last 20 years offered hundreds, probably thousands of NVC workshops at this point. Bu arada 20 yıldır artık bugüne kadar herhalde yüzlerce, binlerce şiddetsiz iletişim eğitimi verdim. And after we do an exercise in self-empathy, and I ask people, how do you feel in your body? And I ask them, when do you think you would have the more effective conversation? The way you feel now in your body, or the way you felt before you practiced self-empathy? I always get the same response. Ne zaman kendine empati üzerine konuşsak, kendine empati çalışması yaptıktan sonra ben insanlara hep şunu soruyorum. Şu an bedeninde nasıl hissediyorsun ve bu hayatındaki konuşmayı hangi aşamada yapmak istersin? Bedeninde şimdiki hissettiğin gibi mi, yoksa o an olay olduğunda hissettiğin gibi mi? Not once, not even one time. That's a very high bar. Has anyone ever said to me, Dian, I actually think I'd have a better conversation when I was angry and mad and frustrated?
bir kez bile biri bana çıkıp şey demedi. Diyen ya ben niye böyle öfkeliyken konuşsam daha iyi olacaktı ya diyen olmadı yani, standartlar yüksek. So this is a powerful hack, which is very somatic, based in your body, that you can use to shift your consciousness before you even have a conversation with somebody. O yüzden çok kuvvetli bir korsanlık bu. Birisiyle bir sohbete girişmeden önce bedenindeki hisleri değiştirip bilincini şöyle bir değişikliğe uğratmak için kullanabileceğim bir araç. And then we looked at what I would consider some of the skill or specific practices hacks. Sonra da Cavidan'ın örneğinde belirli küçük korsanlıklara, yani becerilere baktık. So one example was when you say no, share what you're saying yes to. Ve örneklerden biri, hayır dediğinde neye evet dediğini paylaş. Bir de. Yeah. I want to point out about all of these hacks in nonviolent communication. People, I think, are often inspired or at least intrigued by the concept. Oh, yeah. What am I saying yes to? Very interesting. Evet, genelde şiddetsiz iletişimde insanların ilgisini çekiyor bu kavram. Evet ya, neye evet diyorum aslında. Enteresanmış diyorlar. And all of these hacks are not just interesting. They're not just concepts. They are actual things you can do that are transformative. Fakat bu küçük korsanlıklar ilginç olmanın çok ötesinde, hakikaten gerçekten uygulayabileceğin eylemler, pratikler. If you actually practice these things, they will make a huge difference for you. Bunları gerçekten uygularsan çok büyük değişim yaratır. Here's another one. NVC trainers often talk about when coming up with the observation. What would you capture exactly in a video camera? Bir tane daha var. Şiddetsiz iletişim eğitmenleri genelde şöyle anlatır gözlemden bahsederken. Böyle video kamerayla çekim yapsan tam olarak ne görürdün? I am pretty convinced at this point, after sharing NVC for 20 years full time, that when people hear that concept, they go, yeah, interesting. Okay, I get it. That's an observation. Interesting. Yeah. Vallahi 20 yıldır şiddetsiz iletişim öğrettikten sonra bayağı ikna oldum. İnsanlar şöyle diyorlar. Evet, doğru ya, enteresan. Evet, anladım ben gözleme. But how many of them actually do it? Fakat kaç tanesi gerçekten uyguluyor bunu? So when I noticed this, I changed how I was teaching my workshops. O yüzden aslında şeyi fark ettim. Ben de eğitim verme biçimimi değiştirdim. Rather than telling people this concept, I told everybody, okay, we're going to do cartoon strips next. O yüzden bunu bu şekilde anlatmak yerine insanlara şey demeye başladım. Şimdi çizgi film çizeceğiz beraber. Take a judgment that you have, like you're late again. Yargılarınızdan birini alın. Mesela gene geç kaldın. Or you never listen. Hiç dinlemiyorsun. I want you with your group to draw a picture. What does it look like when someone never listens? Grubunuzla birlikte bir resim çizin. Birisi hiç dinlemediği zaman neye benzer? What does it look like when you're late again? Mesela yine geç kaldın. Bunun resmi nedir? Then people would have a drawing, for example, of someone standing outside a movie theater looking at their watch. And it says on the sign, the movie starts at 6 and their watch says 6:20. Mesela şöyle bir şey çiziyorlar. İşte sinemanın önünde birisi duruyor, saatine bakıyor. Film 6'da başlayacak diyor. Saat gösteriyor, 6:20 geçiyor. Then they would have a picture of someone sitting in a restaurant looking at their phone in their calendar, and it says 7 o'clock dinner with Javadan, and on the wall the clock says 7:30. Ya da işte restoranda biri telefonuna bakıyor. Telefonunda, ajandasında 7'de Cavidan'la yemek yazıyor ama duvarda saat 7:30 gösteriyor falan. And then I tell people in the workshop, okay, I want you to use words to describe what you have in the pictures. And then people would say, well, last week when we were going to meet for a movie, the movie was at 6 and
arrived at 6:20. Yesterday, we had plans. I see in my appointment book, we were going to meet at 7, and I was waiting for you in a restaurant, and you arrived at 7:30. Sonra da şunu yapıyorum. Şimdi diyorum resmettiklerinizi kelimeye dökün. Kelimeye anlatın. Ve şöyle diyorlar. İşte 2 gün önce sinemaya gidecektik. Film 6'da başlıyordu. Sen 6:20'de geldin. Ya da işte 7'de restoranda randevumuz vardı dün. Ben de 7'de oradaydım. Sen 7:20 geçe geldin. That's the observation Gözlem bu. for you're always late. Hep geç kalıyorsun. By the way, oh, sorry, Siobhan, you can, No. sorry. Haydi. By the way, I find it really interesting. In my brain, I can go to always and never after just 2 times. Ve çok da enteresan buluyorum. Ben kendi beynimde bir olayın sadece 2 kere olması yeterli benim hep ya da asla demem için. That's kind of shocking for me. That's all it takes. Yani bunun sadece 2 seferin yeterli olması şok edici benim için. So I hope everyone sees what I'm talking about. That, what I'm doing in this book is taking key NVC concepts and exploring how they are actually hacks, because if you practice them, they unlock the process of NVC, the heart of NVC, and the actual practice of it. Umarım anlaşılıyordur. Yani benim bu kitapta yaptığım şey böyle anahtar şiddetsiz iletişim kavramlarını alıp bunların nasıl korsanlık ve küçük korsanlık hileleri gibi kullanabildiğini göstermek. Çünkü hakikaten bunlar uygulandığında şiddetsiz iletişimin sürecini başlatıyor, kalbini açıyor. And I want to talk about one other example before we close. Kapatmadan bir örnekten daha bahsetmek istiyorum. How the form impacts or the form informs the consciousness. Biçim bilinci nasıl etkiler? So the 4 basic core steps of nonviolent communication. Şiddetsiz iletişimin 4 esas adımı. If you look at how they are written, at least in English, En azından İngilizce'de nasıl yazıldıklarına bakarsanız. I'm going to put the first step in the chat. When I hear or see. İlk adımı sohbete attım. Gördüğümde, duyduğumda. Now, by the way, this is the classical step. Of course, you don't have to use this exact form. Bu tabii klasik hali. Birebir bu şekilde kullanmak zorunda değilsiniz. But what I love is even in these 4 words, we have the essence of an observation. Benim sevdiğim şey sadece bu birkaç kelimede gözlemin özü bulunabiliyor. The word when is very specific. In this particular moment, when I saw this, when I heard this. Duyduğumda, gördüğümdeki fiil çekimi çok belirgin. If you use these words or this concept, when I heard or when I saw, you already have your observation done. Yani sadece şu kelimeleri kullansanız bile gördüğümde, duyduğumda, gördüğüm zaman, duyduğum zaman tamam işte gözleminiz oldu bile. Yeah. And in English, when we do the second and third step, when I heard this, we could say I felt, but when we do it in the present tense, we use ing form in English. I'm feeling. İkinci adımda İngilizce'de hissettim, hissediyorum. For those of you who speak English, you may know there's a difference in English between I feel and I'm feeling. The ing form is about this specific moment rather than habitual. İngilizce'deki fiil çekimi ayrımından bahsetti. Türkçe'de de hissettim, hissediyorum. Yani şu an olmakta olan odaklı. So the very form, at least in English, is reminding us, it's how do I feel in this moment? Yani bize anımsattığı şey bu fiil kip zamanını şu an içerisinde nasıl hissediyorum? And then the third step, because I'm needing, I love,
It's okay. Go ahead. Çünkü ihtiyacım var. Üçüncü adım. If you look at how these 4 steps work together, this is what I'm seeing. This is what I'm hearing. This is what I'm feeling. I'm feeling this way, not because of what you did. It's because of my needs. Ve bu 4 adımın nasıl aktığına bakarsanız, görüyorum, duyuyorum, hissediyorum çünkü ihtiyacım var. Yani bu hislerin sebebi senin yaptıkların değil, benim ihtiyaçlarım. The third step is not, I feel this way because you're stupid. It's not, I feel this way because you did something wrong. No, I feel this way because I'm needing. It's nothing to do with you at the end of the day. Yani üçüncü adım şöyle bir şey değil, şöyle hissediyorum çünkü sen aptalsın ya da şöyle hissediyorum çünkü sen şöyle yaptın gibi değil. Böyle hissediyorum çünkü benim ihtiyaçlarım var. And by the way, this step is the key, the beginning of liberation. Because once I can free my own internal responses from other people's actions, then I am the master of my own ship. Ve aynı zamanda bu üçüncü adım özgürleşmenin de anahtarı adımı. Çünkü bir kez kendi içsel tepkilerimi insanların yaptıklarından ayırabilsem artık bu geminin kaptanı benim. The fourth step also is powerful in how it's structured. Would you be willing? In English, we use would. It's a conditional. Dördüncü adım da çok kuvvetli çünkü ... istekli olur musun? Olur musun? Yani şeye bağlı İngilizcesinde, koşula bağlı. And there's the word willing in here. We're asking if you have authentic willingness. What is your will? The will comes internally for someone. I don't know how it's translated into Turkish, but in English, this is profound wording. Ve İngilizcesi tabii çok derin. Orada willing, isteklilik lafı da geçiyor. Şunu soruyoruz, yani içinde hakiki isteklilik var mı diye soruyoruz. İsteklilik içsel bir şeydir ve iradeyle ilgilidir. So we're coming up to the hour. I just want to say in closing, I have a background in linguistics, applied linguistics. Benim dil bilim geçmişim var eğitimimde. And implicit in any language, in linguistics, is that form creates meaning. Ve bütün dillerde örtük olan bir şey vardır. O da biçim anlam yaratır. A basic example of that is the one I spoke about right now, which in English, there is a difference between I feel and I'm feeling. Ve yani en basit örneği de biraz evvel anlattığım hissediyorum, hissetmekteyim arasındaki fiil farkı gibi İngilizce'deki. The change in the form changes the meaning. Biçimdeki değişim anlamı değiştirir. Nonviolent communication, in my view, is ultimately about how can you change the form? How can you change what you're doing to change the consciousness and change the impact? Benim görüşümce şiddetsiz iletişim bununla ilgilidir. Yapacağı etkiyi ve anlamı değiştirmek üzere biçimi nasıl değiştirirsin? There are many other examples of this, and I'm going to be exploring it in detail in this new book. And I hope this gives you a flavor of what I'm talking about by empathy hacks. Bunun daha birçok örneği var. Kitapta da bolca anlatacağım. Umarım empati korsanlığı dediğimde neden bahsettiğime dair ağzınızda bir tat bırakmayı başarmışımdır. So we have a few minutes left. I'm wondering if there's any questions or comments before we close. Birkaç dakikamız var. Soru ya da yorum var mı diye merak ediyorum. There's a question in the chat. Would you like me to translate it? Yeah, I think we have time probably for one question. So yeah, please read it. The phrase about being the master of your own ship was great. Could you repeat it, Dian? Yeah, the more I can begin to separate stimulus and cause, the real origin of most suffering, in my opinion, is our confusing stimulus with cause.
Benim görüşümce ıstırabın gerçek sebebi uyaranla sebebiyeti birbiriyle karıştırmak. Judgments, mix it all up, crunch it up like, garbage or like recycling mixed all together. Like someone would say, you make me miserable. Yargılar hepsini karıştırıyor birbirine. Mesela biri çıkıp diyor ki mahvediyorsun kardeşim beni. What we're doing in nonviolent communication is untangling, separating the bottles from the paper. If you think about recycling, distinguishing between the external world and our internal response. Şiddet iletişimde yaptığımız şey bunları birbirinden ayırmak. Yani geri dönüşüm gibi düşün. Şişeyle kağıdı ayırıyorum birbirinden. İçsel dünyayla dış uyaranı ayırıyorum. I have a diagram for this in the book, Connecting Across Differences. Farklar üzerinden bağlantı kurmak kitabında bununla ilgili bir diyagramım var. And the international symbol for nonviolent communication is the infinity symbol. Uluslararası şiddet iletişim sembolü bu sonsuzluk sembolü. People usually think about this as, what are my feelings? What are your feelings? What are my needs? What are your needs? That's how people usually think about the infinity symbol. Genelde bu sembolü yorumlarken insanlar diyor ki işte benim duygu ihtiyaçlarım ne, senin duygu ihtiyaçların ne, benimkiler ne, seninkiler ne gibi. Another way I find helpful to think about the infinity symbol is when the first loop, I'm going into the external world. What am I seeing? What am I hearing in the external world? Halbuki ben bir de şöyle yararlı görüyorum sonsuzluk sembolünü görmeyi. İlk döngüde dış dünyaya gidiyorum. Dış dünyada ne görüyorum, ne duyuyorum. Then I come back inside that other half of the loop. What am I feeling? What am I needing? Sonra da döngünün diğer tarafı içe dönüyorum. Ben neye ihtiyaç duyuyorum, ne hissediyorum? That's inside me. Bu içimde olan şey. Then I go back into the external world with my request. Sonra da tekrar dış dünyaya gidiyorum ricamı alarak. So in NVC, we are breaking up and distinguishing what is happening in the external world, what is my internal response to that, and what would I like to see happen next in the external world. Yani şiddet iletişimde biz şunu ayırıyoruz. Dış dünyada ne oluyor? Ayırıyoruz. İç dünyamda ne oluyor? Ayırıyoruz. Sonra da ben şimdi ne yapacağım ki dış dünyada bir değişim olsun? So usually when you get a judgment, it'd be like, would you just listen to me? O yüzden genelde hani bir yargı geldiğinde ya beni bir dinler misin diyebiliriz. Packed in that somewhere is an observation, is a feeling, is a need, and there's a request, but the person is giving it to you like this. Ya bu lafı duyduğumda beni bir dinler misin? Onun içinde böyle paketlenmiş bir şekilde bir gözlem var, duygu var, ihtiyaç var, bir de rica var ama böyle sana böyle çöp gibi veriyor, yumak gibi. And when it's like this, that person is confusing stimulus with cause. So deyken bu kişi uyaranla sebebi karıştırıyor. This happened. I'm curious, how am I feeling? What are my needs in response to that? Which is very different from that made me feel. Böyle bir şey oldu. Ben nasıl hissediyorum? Neye ihtiyacım var? Şundan çok farklı. Bu bana böyle hissettirdi. So on that note, I do want to wrap up because I want to honor two agreements. One is with the organizing team to have time for a debrief. And I also have a coaching client who will be calling me in 29 minutes. Evet, kapatmak isterim çünkü onurlandırmak istediğim iki anlaşma var. Bir de biz kendi aramızda bir hasadını alacağız çalışmamızın. Bir de bir koçluk müşterim var. And I want to have a little space to eat some lunch before my client calls. Danışanım gelmeden bir yemek yemek istiyorum. So I've really enjoyed being with all of you. Sizinle olmaktan çok keyif aldım. And I would appreciate the closing connection of if you're willing to put in the chat one need that was met for you today in our 2 hours together. Birlikte geçirdiğimiz 2 saatte
Sizin için karşılanan bir ihtiyacı chat'te sohbet alanına yazarsanız bağlantı ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Thank you, Javedan. I'm glad to hear you experience that celebration. Teşekkürler Cavidan. By the way, if you want to learn more about my work and read my blog and see other videos, that's my website. Bu da benim internet sitem. Kitaplarım, bloglarım, yazılarımla ilgili bir şeyler öğrenmek isterseniz daha fazlası. It is all in English, although if you want, you could copy the blog and put it in Google Translate and see what happens when you put it in Turkish. Hepsi İngilizce ama böyle kes yapıştır Google Translate'e, Google çeviriye koyarsanız ne olacağına bakabilirsiniz. Okay, thank you. I see everyone's gratitude and I appreciate. Oh, can you translate the last one, Shivan? And then I think we'll say goodbye. Gördüm, minnet duyuyorum. Benim ihtiyacım sorusu benim için çok etkileyici oldu. The question of my need, asking my need was really impressive for me. And also someone else says variety. Biraz önemli, senden dinlemek ilham verdi. Listening, the importance of observation was inspiring. Awesome. Çok teşekkürler. Herkese katılan herkese, benim için çok keyifli bir akşamdı. It was a really joyful evening for me. Thank you for all who participated. Okay. And kapatıyoruz. And we're closing. Görüşmek üzere. Bye, everybody. See you.